This call is now being recorded. Okay, so good evening to all. Good evening, sir. Good evening. So, how did your Sunday go? Could you study? Did you study? আজি স্যার ঘৰৰ কাম আছিলে ঘৰৰ কাম কৰোঁতে গ'ল দিনৰ ভাগটো মানে বহুত দিনৰ পৰা জমা হৈ থকা কাম আছিলে ঠিকে আছে, কৰিব লাগে কেতিয়াবা কেতিয়াবা মানে অকমান হেৰিও কৰিব লাগে। একেবাৰে নকৰা কামবিলাক কৰি ল'ব লাগে, ষ্টক হৈ যায় ন। যেনেকে টেবুলখন লেতেৰা হৈ থাকে, আমাৰ আলমাৰিটো লেতেৰা হৈ থাকে ন। হয় স্যাৰ তেনেকুৱাই টেবুল আৰু আলমাৰিটো মানে আলমাৰিটো ইমানেই লেতেৰা হৈ আছিলে কাপোৰ বিচাৰি নোপোৱা হৈ গৈছিলে গৰম দিন ঠাণ্ডা দিন গম নোপোৱা হৈ গৈছিল। সেইটোৱে স্যাৰ এইটো কাৰণে এইবিলাক কাৰণে মই গালি চালি খাই থাকো, গালি চালি শুনি থাকিব লগা হয়, হৈ থাকে আৰু চলি থাকে আৰু তেনেকে কৰিব লাগে। চ' আজি আমি পপুলেশ্যন কালি এটা কুৱেশ্যন কৰিছিলো ন, পপুলেশ্যনৰ ওপৰত। চ' চবে কিবা কিবি লিখিছিলে। আজি আমি লেটছ ডু ইট ফৰ্মেলি দ্য টপিক অফ পপুলেশ্যন। চ' পপুলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া আমি ক'ব পাৰো কিছুমান কথা আছে। India is now the most populous country in the world with roughly around populous country. কি হল ঋষি? Okay, so India আটাইতকৈ পপুলাছ কাণ্ট্ৰি হয় প্ৰথম কথা, আৰু it is projected that এটা ইউনাইটেড নেশ্যনৰ এটা ৱৰ্ল্ড পপুলেশ্যন ৰিপৰ্ট আছে। According to that, by 2050 India's population is going to be around 1.68 billion. So obviously it will go up, and by 2050 the world population will be around 9.7 billion. So population, it's a big number to say the least, because India ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে we are just merely around 2% of the world's land area 2 নে 2.4 কিবা এটা হয়, but around 17% of the population. So per capita availability of land is a issue. Density, population density কিমান হয়? By estimates of census 2011, that was the last official census, 382. এতিয়াতো বাৰু আমাৰ নাই, সেন্সাসে হোৱা নাই, বাট আমাৰ এই ন্যাশনাল স্যাম্পল সাৰ্ভে বিলাক থাকে ন, তাতে মানে এটা ৰাফ এস্টিমেট এটা কৰে তেওঁলোকে, যদিও সেন্সাসৰ নিচিনা কম্প্ৰিহেনসিভ নহয়, but still it is assumed that the density of India has increased to around 470 right now. So pressure on land is huge. মানে আমি ম্যাক্সিমাম যিমান মানে কনফ্লিক্ট দেখা পাওঁ সেইবিলাক মানে ল্যান্ড ইউজ ৰিলেটেড কনফ্লিক্ট বহুত দেখা পাওঁ আজিকালি। ল্যান্ড ইউজ ৰিলেটেড কনফ্লিক্ট মানে কি, যে agricultural land has been converted into
non-agricultural or non-farm land. So that will obviously have social, economic, as well as political implications. It's a very sensitive topic. In fact, এইটোৰ কাৰণেতো West Bengaলত left front হাৰিও গৈছিলে. If you remember what happened at Singur in West Bengal when Mamata Banerjee led the protest against the Tata Nano plant. Supposedly, that was to be installed at a place called Singur in West Bengal. তেতিয়া বিৰাট বেছি protest হৈছিল আৰু that is one of the recent examples which shows why land is such a sensitive issue. And land is a sensitive issue because of population. Population pressure on land is very high. Sex ratio কথাটো আমি জানো population sex ratio to which was 940 is to 1000 according to the 2011 census. Right now it has improved. Our National Family Health Survey 5 or data mate it is better than 940 now right now. Yeah. So it terms of being improving. Bahut schemes will have to say beti bachao, beti padhao, and all those things. Literacy level, so population to it is roughly male around 82% of the male are literate and female it is around 65%. But it's a very subjective figure because literacy level to there is lots to be desired. Literacy level you have to take it with a lot of qualification because how you measure literacy that is also an important factor. Merely মই কৈছে নিজৰ নামটো just লিখিব পাৰিলে you are considered literate. But still population wise আমি to official figure to accept কৰিব লাগিব সেইবিলাক আমি critically analyze কৰিব কৰাৰ scope নাথাকে কিন্তু যদি এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা কোৱেশ্চন আহে তেতিয়াহ'লেতো এইবিলাক কথা আহিব যে লিটাৰেচি লেভেল হোৱাৰ সত্ত্বেও মানে ইম্প্ৰুভ কৰা সত্ত্বেও the quality of human resource or human capital formation to কিয় affect হয় because literacy levels are very low standard to say the least. So বহুত বেছি youth population আছে এতিয়াতো আমি কওঁৱে India's mean age to কিমান হয় India? What is the mean age of India at this moment? 27. Huh? কিমান? 27. 37. 27. 27 নহয় 29 মান হয় নেকি এতিয়া 28 আছিলে এতিয়া অকমান বাঢ়িছে চাগে mean age to কিমান হয় Two আছিলে আৰু government figure it's around 32 কিছুমান জেগাত 28 দিয়া আছে mean age is 28.2. So it suggests that huge youth population is there. In fact, আপোনালোকে জানে নাই Bihar, UP, says like Bihar, UP, Maharashtra, Rajasthan, Jharkhand, এইবিলাকত 52% of the population is youth. So all those demand for jobs, sarkari nokri,
That is one of the important attractions, and as well as for those highly educated at least graduate বা তাতকে ওপৰত তেওঁলোকেতো চাকৰি বিচাৰিয়ে 30-35 বছৰ পাৰ কৰি দিয়ে। বাকীটো যিখিনি ধৰক পঢ়া শুনা সিমান নাই, তেওঁলোকেতো কম বয়সৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰে, ধৰক 15, 16, 17, 18, 20, 22 এনেকুৱাৰ পৰা। চ' আমি দেখা পাওঁ এইবিলাক ষ্টেটত ইণ্টাৰনেল মাইগ্ৰেশ্যন বহুত বেছি এইবিলাক ষ্টেটৰ পৰা। আৰু এটা কথা কি হয়, there is another concept called population momentum. যদিও আমাৰ total fertility rate has come down to 2, but still, since we have a huge number of young population overall, so that will continue to boost the population growth. Because our number is so high. So the structure of the population is such that population momentum is provided by the huge number of youth population. So TFR amar hoitu we need average aru besi komibo lagibo to stabilize the population. এতিয়া আমাৰ life expectancy কিমান ইণ্ডিয়াত? What is the life expectancy in India according to 2011 census? It was around 69.9 years. Global average কিমান হয়? It is around 72 years. ঠিক আছে, এইবিলাকো important কথা। এতিয়া what are the benefits of having a huge population? Benefits of having a sizable population. আপোনালোকে যদি ইউক্ৰেইনৰ নিচিনা কাণ্ট্ৰি এখনক সোধে, ইজৰাইলৰ নিচিনা কাণ্ট্ৰি এখনক সোধে, তেওঁলোকৰ কাৰণে পপুলেশ্যন বহুত মেটাৰ কৰে। সৰু কাণ্ট্ৰি, sufficiently they are not like human resource নাই যুদ্ধ চুদ্ধ লগাৰ কাৰণে বা এই কৰাৰ কাৰণে। So তেওঁলোকৰ এটা লাইফ লছ it's same value, আমাৰ ইয়াতো এটা লাইফ, তেওঁলোকৰ life is life, but for them the loss is more because the total number is so low. So pratham benefit of population, sizable population is that there is a potential of that population turning into human capital. And human capital hole obviously it will contribute towards economy. So economic contribution thakibo. So that is the fundamental advantage of having sizable population, that it will turn into a human capital, and that way it will contribute to its economic growth. Then sizable population also encourages competition. And competition you have to innovate to stand out. Right? It's our preparation of iman besi population ase karone competition iman besi ase. And to competition thokar karone we have to innovate in our preparation. So eto jodi ami gote economy karone ba gote desh ekhonar karone sao, that also works out na, because jodi himan competition na thake tetiahole no need to innovate, you can do your tried and tested thing na. So this is a positive impact of good sizable population. Then third advantage is that large population provides a large market. So what we know in economy as economies of scale, that is only possible if you have a sizable population. নহলে তো স্কেলত তো আমি একো বস্তু কৰিবই নোৱাৰিম না, আমি তো হয়তো সৰু মাৰ্কেট কেটাৰ কৰি থাকিব লাগিব বা হয়তো ফৰেন মাৰ্কেট কেটাৰ কৰি থাকিব লাগিব। কিন্তু because we have a sizable population, there are you can say possibility of economies of scale. Eto to general benefits. Acha মই যদি আপোনাক যদি সোধে why does India have such a huge
population size or such a huge population? Why? কি কব? What will be your answer? High birth rate and low death rate, correct. That is the, as science has progressed, so that entails that your death rate will come down as well as your birth rate will go up. আৰু বেলেগ কিবা ভাবিছে নেকি? Primary reason to হেতুৱে হয়। বেলেগ ভাবিছিল নেকি? Sir, poverty. Sir, poverty কাৰণে Poverty হয়, but more fundamental than that is the fact that there is decline in death rate. এটোতো across economic মানে spectrum, দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে ধনী মানুহৰ কাৰণেও এটো impact কৰিবই। So there is a decline in death rate and high birth rate. High birth rate is also because of the fact that more children or more infants are now staying alive, or the chances of survival has increased dramatically because of, say, এইবিলাক আমাৰ immunization, vaccine এইবিলাক দি পেলাই বা good pediatric care, এইবিলাকেও good science has enabled that birth rate has improved, or you can survival rate has improved. So death rate, you can say death rate has come down dramatically and birth rate has stayed at least বাহিলেও যিটো আগতে আছিল হেনেকুৱা হৈ আছে। আৰু কিছুমান আমাৰ conditioned হেৰিও থাকে ন, যে এটা সময়ত ধৰক মানুহে, because the death rate was so high, people continued to produce a lot of children. But suddenly death rate has come down because of science. But the proportionate decline in birth rate has not materialized. For many, it is still quite high. So the result is population becomes high. Tabisat, as rightly pointed out by Bhaswati, poverty কি করে? Why poverty? How is it related to high population? Sir, poverty, যেতিয়া মানুহখিনি poverty থাকে তেতিয়া তেওঁলোকে ভাবে যে more hence more source of earning, বেছিকে earn কৰিব পাৰিব, তো তেওঁলোকে যিমানখিনি economic necessity of more working hands. That is the logic. As well as more population acts as a social insurance for you. এটা ইন্স্যুরেন্সও এনচিওর করে, no? At least you will have some of them looking after you or looking after whatever you are doing. So here to idea to, because of poverty flow. So third major factor why we have high population is the fact that lack of population education. এতিয়া যে এইবিলাক কথা আমি কৈ আছো যে এতিয়া বাৰ্থ ৰেট ডেথ ৰেট কমিছে, তাৰমানে প্ৰপৰ্চনেটলি বাৰ্থ ৰেটো কমিব লাগে, এইটোতো এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ওপৰত কথা ন, যে ইউ বা বাকি প্ৰেছাৰ অন ৰিচোৰ্চেছ, ক্লাইমেট, এইবিলাক কথাটো, হাউ পপুলেশ্যন ইজ দ্য single most reason for climate change in the world. Actually it is, because no matter how many lights you switch off, no matter how many trees you plant, one human being can negate everything. Whatever one human being, if you on the one hand, there is one human being that is born, the amount of consumption that he or she will do in his lifetime will negate what another human being can do through switching off bulbs or not driving cars or, say, planting trees. So population is the single most reason why we are having the climate crisis.
এইটো মানে it's the reality. তাৰ বাহিৰে that is the মানে that is creating all the other issues, no? Demand for more resources, demand for more land. So family planning or idea nathaka, contraception or idea nathaka, these are leading causes. Then of course the fact that in India still the average age of marriage is quite early. Early marriages will lead to longer childbearing age. Longer childbearing age. So তার মানে কি যে more potentially number of children will be more. So এইবিলাক কিছুমান roughly certain causes that you can Government of India এটা family planning vision এটা আছে vision 2030 বুলি family planning vision 2030 is all about target is to and see what family planning methods or family planning related activities are reaching every nook and corner. So tate kisuman mane priority areas kisuman identify kora hoise. What are those priority areas? Prothom priority area to hoise teenage childbearing. So that is sought to be brought down, and it has come down actually. Our National Family Health Survey 4th jiman to asil tatke 5 bole it has come down. Teenage childbearing. Then second priority area is the lack of access and lack of use of contraceptives. Itu eta priority area. And third priority area, very interesting, lack of male participation in awareness programs. So এইবিলাক family planning এইবিলাক programs বিলাকত দেখা যায় কি যে the males are not forthcoming. So they have policymakers have realized for family planning to be a success, you need both the man and the woman. অকল মাইকী মানুহক আনি মিটিং কৰি পেলাই হেৰি কৰিলে নহব. So that is the idea. এতিয়া World Bank মানে আমি এতিয়া হেৰি কৰো challenges কৰো. What are the challenges? Obviously this will be easy for you. But at least if we have certain challenges on our paper, on our notes, then it will be easy to explore them further in your answers. So prothom challenge to ki hoy population prothom challenge to hoy that it increases poverty and inequality. So the quality of human resource become low and low as the number keeps on increasing. It was self-explanatory, no? So population bahile keneke poverty impact koribo, keneke inequality impact koribo, hetu kobo laga to nai sage, no? To buji paise kotha to. Amar World Bank or eta heri ase, eta index ase.
human capital index বুলি। And as you have guessed it, India's rank will be only in triple digits. India's rank is, I think, কিমান আছিলে এইটো latest rank to 2023 rank to কিমান আছিলে? One 115. 5 নেকি এইটো? 116, sir. 116, no? 116 out of 195 countries. 116 out of 195. So you can very well see that global standard to আমি যেটা measure কৰো, the quality of human resource, human capital formation, that is a challenge for India. So we need to focus on these things. মানে মানে if your population is rising, then হেতুক আমি কওঁ actually that is called a demographic bulge. But for your demographic bulge to become demographic dividend, there is need for human capital formation. তার মানে education, health, all those things that assist the improvement of human capital. So that is the basic idea that you need to keep in mind. So population হৈছে কাৰণে আমাৰ dividend হৈ নাযায়। সেই পপুলেশ্যনটোক আমি নেচেচাৰি স্কিল দিব লাগিব, তেতিয়াহে ডিভিডেণ্ড হ'ব। কাৰোবাক যোৱাবাৰ ইণ্টাৰভিউত সুধিছিলে নেকি ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ড মানে কি? মোৰ মনত পৰে, কাক সুধিছিলে? ভাস্বতী সুধিছিল নেকি ন? Yes, sir, সুধিছিলে। মোক কৈছিলে আহি পেলাই ইণ্টাৰভিউৰ পৰা আহি পেলাই। কি কৈছিলে তেতিয়া এনচাৰটো? Sir, মই working age population বুলি এনেকে কৈছিলো, তেতিয়া পেগু ছাৰে ক'লে নহয় ইয়াতকেও ভাল আনচাৰ এটা আছে এনেকে বুলি ক'লে। তাৰপিছত মই ক'লো যে ছাৰ মই বৰ বিশেষ নাজানিম এনেকে বুলি কওঁতে তেতিয়া ছাৰে ক'লে মই বুজাই দিওঁ নেকি এনেকে বুলি কৈ ছাৰে বুজাই দিছিলে ছাৰ। কি বুজালে? মোৰ এতিয়া মনত নাই নহয়, পাহৰিলো। বুজাইছিলে ছাৰ দীঘলীয়াকে। পল্লৱীকো সুধিছিল নেকি? হয় ছাৰ, মোক সুধিছে ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ড বুলি এটা ৱৰ্ড আছে ন, শুনিছানে নাই? কোনটো এজ গ্ৰুপ হয় সেইটো সুধিছিলে, আৰু কিয় কোৱা হয় সেইটোও সুধিছিলে। চিম্পল কনচেপ্টে হয় সেইটো, আইডিয়াটো সেইটোৱে। য়ং পপুলেশ্যন যেতিয়া বেছি থাকে আৰু য়ং ভাৰ্চেছ অল্ডত য়ং পপুলেশ্যন আমাৰ এতিয়া কিন্তু এটা ফেজ এনেকুৱা আহিব যেতিয়া মানে দুইটা বস্তুৱে মানে য়ং পপুলেশ্যনো কমিব আৰু অল্ড পপুলেশ্যনো বাঢ়িব শ্ল'লি। চ' সেইটোৰ আগতে আমি একচুৱেলি কেপিটেলাইজ কৰিব পাৰিব লাগিব। মানে হোৱাট ইজ দ্য বেষ্ট থিং এবাউট ডেমোগ্ৰাফি, য়ং ডেমোগ্ৰাফি কি হয়? আটাইতকৈ বেষ্ট থিং কি হয় when your demography is young? So more energy. Cheap labor. Energy, I don't know. ডিপেন্ডেন্সি কম থাকে ন? এনাৰ্জিটো আপোনালোক দেখিলে লগা নাই মোৰ এনাৰ্জি বেছি থাকিব যে। মিনময় কিবা কৈ আছিলা? Cheap labor. কি বা এক্সপেন্সিভ, এইটো মানে ডিপেন্ডেন্সি কম থাকিব। ডিপেন্ডেন্সি ৰেচিঅ' উইল বি ডাউন। আৰু আমি মানে এইবিলাক এনেকুৱা আমি চাইকেলছ কিছুমানো বনাব পাৰোঁ সেইটো ৰিলেটেড। ইনফেক্ট ইট উইল বি ইউজফুল ফৰ ইউ। যেতিয়া মানে ডিপেন্ডেন্সি ৰেচিঅ'টো বাঢ়ে, what happens? গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে, গভৰ্ণমেণ্টৰ পাৰ্চপেক্টিভত, the demand for social welfare or welfare basically increases.
old age scheme বা unemployment বা any sort of health related development. So government now obviously need more tax revenue. Tax revenue need to বেশি হৈ যায়. So when government needs more tax revenue, it means that কি pressure on government to to ensure that your workforce is participating, labor force participation rate বঢ়াব লাগে এইবিলাক কথা আহে, but that becomes a challenge for the government, at least for India. এতিয়া আমাৰ কি কৰে you can say যে যেতিয়া এইটো কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, ডিপেন্ডেন্সি ৰেচিঅ বাঢ়ি গৈছে, ডিমান্ড ফৰ ৱেলফেয়াৰ বাঢ়ি গৈছে, need for more tax revenue. So revenue ক'ৰ পৰা আহিব, tax revenue ক'ৰ পৰা আহিব when more people are working. So this can only be fulfilled when your labor force participation rate is high. This is high. LFPR is high. LFPR ketia high hobo? Zetia apunar human capital formation is high. Or human capital is high. So eto ami eneke nohoy graph to eneke type hobo. This is the scenario created when dependent population is more. And this is how your solution is. How can you tackle this problem? Through human capital formation, through high LFPR. LFPR basi hole obviously employment bahibo. LFPR baha employment baha, wage baha, tax revenue baha. That's how you are going to solve all those things. So A2 stage poar agote ami A2 ensure koribo laibo, tetia he ei situation to ami tackle koribo parim no. এতিয়া আমাৰ government-or what is the government or what is any political party doing? They are basically spending in freebies, election or সময়ত এতিয়া কিবা কিবি এইবিলাক কৰি আছে, human capital formation ওপৰত গুৰুত্বই নাই কাৰো. So what happens? Opportunity cost comes, or opportunity is lost in a way. Capital expenditure no doubt কৰি আছে, but required যিবিলাক social sector যিবিলাক আমি invest কৰিব লাগে, schools, hospitals এইবিলাকত, it is not happening. So time will come when our human capital will not be able to support the government in terms of tax revenue. So government will have to resort to borrowing. So এইবিলাক বহুত কথা আহি যাব পাৰে. Human capital down your demography becomes a disaster. Migration hobo kiba kibi hobilak social jibilak baki issues bilak ahe jeta opportunity nathake bilak ahibo. So poverty and inequality are the direct consequence of a disproportionately high population. High population or disproportionately high population. Then second thing that comes with a very high population is what we called disguised unemployment or underemployment. Underemployment to দেখা পাও no. আমাৰ বহুত মানুহে নিজৰ qualification লৈ পেলাই চাকৰি নাপায়. They are still doing it. They feel that they are underemployed, or they keep giving exams, keep appearing, reappearing. ঠিক আছে? Just hold on.
Just 1 minute, huh? I'm coming. Okay, so sorry for the interruption. Somebody I had মানে কোনোবাই ফোন এটা কৰিছিলে কিবা এটা বস্তু বিচাৰি, that's why I had to take a break. So what I was আমি কথা পাতি আছিলো disguise unemployment, underemployment. Okay, challenges of high population. Next challenge is obviously the মানে you can say resource constraint বা resource pressure on resources.
primarily food and essentials. In fact, this on our I forgot what was his name. Population or there was this study. As on population expert. What was his name? He told that population growth is in GP, geometric progression, whereas food production is in AP, arithmetic progression. So population will always exceed the food production. So we will see frequent famines, but this did not prove to be true because of the scientific agriculture that we did through Green Revolution or Ebla. So, but this was a prediction by Malthus theory, Malthus. Oh yeah, Malthus আছিল নেকি? No, এই ভাস্বতীপ জানিব লাগে ইকনমিক্সৰ আছিল নে মেলথাছৰ আছিল নে কাৰ হয় আছিল স্যাৰ মেলথাছৰ আছিল এইটো Malthusian zero theory of population. Robert Malthus. Yeah. So, eto eta resource upor jetu pressure poribo, that is another, you can say, impact of heavy population. Then fourth aspect that we can highlight is with respect to migration. Whenever there is huge population, there will be migration. Bihar, UP, ekdom bahut beshi mane internal migration to maximum UP Bihar pa hoy, and primary reason is population. Then when population rises, then there is also rise of unplanned urbanization. So affordable housing or kotha ahi jai. It has a solution. Affordable housing or kotha kom. Have you heard the term gentrification? Gentrification term to hunise ne apaloge? Gentrification মানে কি হয় জানে? Backward জায়গা এটাত যেতিয়া অকমান মানে ধনী মানুহ বা অকমান সম্ভ্ৰান্ত মানুহ আহে আহি পেলাই ঘৰ চৰ বনাই ফেচিলিটিজ ইম্প্ৰুভ কৰে, তেতিয়া কি হয়? তাৰ এক্সিষ্টিং পপুলেশ্যন দে হেভ টু মুভ আউট না। গেটেড কমিউনিটি কিছুমান হৈ যায়, আমি দিল্লীৰ আশে পাশে দেখা পাওঁ বা গুৱাহাটীতো এতিয়া লাহে লাহে দেখা পাইছো এইবিলাক জেন্ট্ৰিফিকেশ্যন হোৱা বুলি কয়। So হেতু এটা you can say মানে যেটো urbanization, unplanned urbanization এটা part হয়। That is when population rises. তাৰপিছত pressure on your physical and social infrastructure. Roads, railways, roads, whatever physical infrastructures are there, bridges, as well as your social infrastructure, means education, health infrastructure, education infrastructure, it increases. Then environment degradation, significant impact because of population on environment. Then when population rises, it increases dependency ratio, because dependent kun hoy children and elderly. So increases dependency because the number of elderly as well as children rises. ঠিক আছে। সো এইবিলাক আমাৰ কিছুমান মানে চ্যালেঞ্জ হিচাপে আমি চাব পাৰো। আৰু if we have to talk about what is the way forward with respect to population, then obviously population education or কথা ক'ব পাৰো আমি, proper population education and existing population of skill development কৰাব লাগিব, but at the same time মানে it is pertinent that world cannot hold such a huge population. So we have to stabilize. There is a need for population stabilization. Naturally hobo, that is a far-fetched thing. Naturally hobo, because of economic reasons, people will be forced to produce lesser number of children.
But at least your awareness should be there. Yes. ভগৱানৰ এতিয়াওতো মেজৰিটি মানুহেতো আৰু এইটো এটা ভগৱানৰ দান বুলিয়ে ভাবে ন নিজৰতো একো ৰোলে নাই ভগৱানৰ দানতে আমি 140 crore পাইছোগে So I think that is enough for the topic of population specifically. Demographic dividend report আমি অকমান মানে কিছুমান পইণ্টাৰ্স জানিব লাগে ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেন্ড বুলি ক'লে ডেফিনেশ্যনটো কালি আমি আলোচনা কৰিছিলো ন কি দিছিলো ডেফিনেশ্যনটো what was the definition that I gave you Sir, definition আকাৰত দিয়া নাছিলে আপুনি কৈ দিছিলে sir এটা সেই আকাৰটো আপোনালোকে আকাৰ দিলেন নাই ডেফিনেশ্যনৰ আকাৰ আপোনালোকে দিলেন নাই হয় sir মানে আপুনি বুজাই যেনেকে দিছিলে তেনেকে লিখিব পাৰিম এতিয়া তেনেকে কি লিখিলে কওকচোন ডেফিনেশ্যন কওকচোন sir demographic dividend মানে যিটো young population আচ্ছা আপুনি কথাতে কৈছিলে dividend মানে profit প্ৰফিটটো আমি কেতিয়া পাম যেতিয়া আমি সেই যিমানখিনি আমাৰ working age population আছে সেই working age populationটোৰ পৰা আমি utmost মানে benefit আমি মানে উলিয়াব পাৰিম তেতিয়া সেইটো demographic dividend হ'ব হৈছে বাট তেতিয়াহ'লে লিখি লওক it refers to the rise in the economic growth due to rising share of working age people in the population. The working age population to actually সবতে একেই নহয় কিছুমানে কয় 15 to 64 কয় ক'বাত 15 to 59 ও আছে it's safe to say it's 15 to 64 15 to 64 can be considered as working age but our retirement to government at 60 তে কৰি দিয়ে that is a different matter so this is the definition of demographic dividend and it refers to the rise in the economic growth due to rising share of working age people in the population. This is the correct definition. দুটা graph important হয় এখানে the first graph is related to the youth population of India. So, in terms of million people. 1991, 2011, 2021 আৰু 2036. So 1991 আমাৰ total youth population আছিলে 222 million. 2011 হ'লকে এটো 333 million. 2021 এটো হ'লগে 371 million. এইটো proportionate হোৱা নাই অলপ কলত আহিব 371 million. আৰু by 2036 it is projected to
come down to 345 million. So etu eta eye opener hoise. This is not going to stay forever. Your demographic bulge will come down shortly. So demographic dividend question or ebilak graph বহুত important hobo kam aponlok. Similarly, if we consider the elderly population of India, then also we can see a trend which is linear actually. 1991 ot amar elderly population eto in terms of mane proportion ot percentage terms of proportion of elderly in total population. So hetu terms of 1991 ot it was 6.8 aru by 2011 it was around 9.2 and by 2036 it is projected to rise to around 14.9. So this is a linear graph which is expected to keep growing. So this we should keep in mind. Slowly we are going to age. So এটা তো আমার কিছুমান স্টেটত তো আমি দেখিছো already. Aging population is seen in states like Kerala, Tamil Nadu, South India to aging population, no? ইণ্ডিয়াতে আমি সেইটো কাৰণে মাইগ্ৰেশ্যন ইমান বেছি দেখো ইণ্টাৰনেল মাইগ্ৰেশ্যন আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা বা ইউপি বিহাৰৰ পৰা আজিকালি মেক্সিমাম সাউথ ইণ্ডিয়াত কিয় যায় বিকজ তাতে ডিপেণ্ডেণ্ট পপুলেশ্যন ইজ ৰাইজিং চ' দে নিড মানে ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ ফ্ৰম আউটছাইড Sir, young population of junto second column to ase to 333 niki? 333 333 working age population যেতিয়া বেছি থাকে তেতিয়া মানে এটা ডাঙৰ এডভান্টেজটো হৈছে যে you become the producer as well as the consumer. When once you have a huge population, they can produce as well as consume. When it IPL kyo iman sole because of this demographic bulge, na them produced by youngsters and consumed by youngsters. Similarly, movies, baki siman economy amar heri bilak dominant industries bilak music and all. This is catering to the youth population only, na? Yet again, some flow charts are relevant here. And if you have to make a connection between demographic dividend and economic growth, then this flow chart is helpful, wherein you can say that when there is demographic dividend, then what it entails? It entails that labor force is high or increased labor force, and when labor force is high, that means your productivity rises, general productivity of the economy rises, demand rises, demand to bahise, productivity bahise, tete ki hobo heneকুৱা এটা economic investment bahibo, আৰু investment bahile growth bahibo. So this is the evident flow chart whenever demographic dividend is there. So mind you, demographic dividend money, you have skilled human resource. China went through this phase, but demand was more external for them. Labor force bahil, demographic dividend bahil, 70s or 80s or China invested a lot in health and education, especially during the when then shopping was the
chief was the president. That time they invested heavily on education, health. So labor force bahi gol. Labor force became the most productive labor force in the world. They could replace labor force, American labor force replace কৰি দিব পাৰিলে সেই সময়ত. So demand তেওঁলোকৰ আছিল demand for resources বাঢ়িছিল. এতিয়াতো আজিকালি আমি যে কওঁ যে চাইনা +1 বা ভিয়েটনাম, মেক্সিকো, ইন্ডিয়া, বাংলাদেশ কিয় ৰাইছে? বিকজ চাইনিজ লেবাৰ ইজ বিকামিং এক্সপেন্সিভ. ৱেজ বাঢ়িলে ডিমাণ্ড বাঢ়িব, প্ৰডাক্টিভিটি বাঢ়িব, তো লাহে লাহেতো ৱেজো বাঢ়িব ন? ইজ কি লেবাৰ ফৰ্চ এটাকতো আমি সদায় এটা লেভেলত থব নোৱাৰো, ৱেজেছ উইল কিপ অন ৰাইজিং. চ' এটা পইণ্টত তাতকে কম ৱেজত কৰা মানুহ পাই যাব যদি ৱৰ্ল্ডখনকে এটা সিঙ্গল ইউনিট বুলি ভাবি. But that is how progress happens. So there is a direct link between demographic dividend and economic growth. Direct question ahibo pare je how do you think that India's youthful population can be used for economic growth of the country, or is it a boon or bane for India? Enoko type ahi jabo pare. Population related but demography related. Say India has become the country with the highest population now. Do you think that this is an advantage for India? How can India make it as a point of difference with other countries? That every kotha ahibo. Say keneke ami he population to human capital le convert korim. Human capital to keneke amak adequate labor force dibo ba productivity dibo, growth dibo, everything eta ahi jabo no. Ela bostu link koribo paribo lagibo bola. Can you do it? Yes, sir. চ্যালেঞ্জটো এইটোৱে যে যদি আমি কৰিব নোৱাৰো তেতিয়াহ'লে আমাৰ কিন্তু ৰিভাৰ্স ছ'চিয়েল মোবিলিটি হৈ যাব. আমি যে এখন পঢ়িছিলো ৰিভাৰ্স ছ'চিয়েল মোবিলিটি মানে কি আছিল? ৰিভাৰ্স ছ'চিয়েল মোবিলিটি কি আছিলে? So downward mobility Yeah. Drug abuse, crime, এইবিলাক বাঢ়িব ন? So যেতিয়া you can say human capital is low, what happens? Employability is low. Employability goes down. As the employability goes down, then your opportunities go down. And when your opportunities go down, then your income goes down. And income goes down means human capital further goes down. So it becomes a vicious cycle to income. এইটোৱে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এইটোৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ চেলেঞ্জ হৈছে ল' হিউমেন কেপিটেল. বিভিন্ন নাচকম ৰিপৰ্ট বিলাকত দি থাকে ন যে আমাৰ হাৰ্ডলি ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ বিলাক যে হাইলি কোৱালিফাইড যিখিনি আমাৰ টেকনিকেল পাৰ্চনছ দ্য ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ অনলি 15% or 20% are employed. 80% of the engineers are unemployed. So what does it what is it illustrative of? It is illustrative of the low human capital. It's happening to engineers, and you can think about the rest of the population. Then এইটো আমি চেলেঞ্জৰ কথা কৈছো দেই. This is the challenge of not achieving demographic dividend. কি হ'ব? Human capital formation will be low. তাৰপিছত আমি ক'ব পাৰো যে second challenge will be intergenerational inequality. ডাউনৱাৰ্ড ছ'চিয়েল মোবিলিটি হ'ব ইন এইটো জেনেৰেশ্যনতকৈ সেইটো জেনেৰেশ্যন তললৈহে গৈ থাকিব, হয় নাই? দিছ উইল নট ইম্প্ৰুভ.
তাৰপিছত লাহে লাহে গভৰ্ণমেণ্টে মানে ফ্ৰী বি চিবিজ এইবিলাকৰ ফালে যাব মানে এই মানে কেনেকুৱা আৰু to appease the masses it will try to do যেতিয়া এটা enlightened or highly qualified human resource থাকে তেতিয়া ডিমাণ্ড বিলাকো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিমাণ্ড হ'ব ন এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে কিছুমান ষ্টেপ লৈ আছে এইটোৰ ক্ষেত্ৰত যে হাউ টু মেক দ্য হিউমেন ৰিচোৰ্চ বেটাৰ or how can we improve human capital or demographic dividend কেনেকে আনিব পাৰি what are the government initiatives that are being taken তাতে আমি ক'ব পাৰো স্কিল ইণ্ডিয়া NEP new national education policy labor codes চাৰিটা লেবাৰ কোডছত আনিছে নাই এতিয়া তাৰপিছত আৰু কি লৈছে অগ্নিপথ can also be considered one of the ways to kind of মানে human resource enhancement কাৰণে হয় তাৰপিছত ধৰক gig economy মানে কি জানে না আমি পঢ়িছো অলৰেডি তাৰপিছত startup India পিছত ধৰক MSME reforms যিবিলাক আনিছো এইবিলাকৰ these are basically meant to improve the মানে that will have an impact on human capital formation তাৰপিছত ধৰক এইবিলাক PLI CLI এইবিলাক স্কিমো হয় তাৰপিছত নীতি আয়োগৰ এটা প্ৰগ্ৰেম আছে কি জানে sustainable action for transforming human capital তো মানে ষ্টেট বিলাকৰ মাজত এটা kind of মানে competitive cooperative environment create কৰা যাতে কিছুমান aspect of human capital formation like health education they will create certain pathways or frameworks কিছুমান develop কৰি ঠিক আছে these are the steps that you need to or things that you need to keep in mind with respect to human or demographic dividend how we can achieve it the most fundamental thing is education and supported by good health supported by good social security only that can ensure a robust educational infrastructure a robust social security infrastructure a robust health infrastructure can only lead to long-term human capital formation so এইবিলাক বাকি আমি যিমানে ধৰক মানে এইবিলাক আজিকালি হৈছে নহয় মানে আমাৰ স্কিলৰ ওয়াইজ কিছুমান মানে কি কয় এইবিলাক ভলান্টাৰী স্কিলছ এইবিলাক শিকাৰ যিবিলাক আহিছে বাট লং টাৰ্মতটো আমি এডুকেশ্যনৰ থ্ৰু দিয়ে চেঞ্জ কৰিব লাগিব Are you able to appreciate why demographic dividend is important? At least distinguish কৰিবতো পাৰিছে ন পৰীক্ষাটো abruptly ডাটা লিখি নাহে একুৰেট কথা লিখিব নম্বৰ পাব এটা উল্টা লিখি আহিব ভাবিব যে পেজ ভৰাই আহিছো কিন্তু নম্বৰ নাপাব কিবা question আছে নেকি আপোনালোকৰ মনত কিবা any issues that is coming to your mind পল্লৱী কওক স্যাৰ ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ড ৰিলেটেড এটা কুৱেশ্যন মোক ইণ্টাৰভিউটো সুধিছিলে যে 15 ইয়াৰ্ছৰ পৰা যেতিয়া ধৰা হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক কিবা ফালৰ পৰা পিছ পৰি ৰয় বুলি বা ডিপ্ৰাইভ হয় বুলি ভাবা নেকি বুলি সুধিছিলে ৱৰ্কিং এজত যিহেতু আমি তেওঁলোকক কাউণ্ট কৰি দিওঁ ইটছ টু আৰ্লি মানে 15 ইয়াৰ্ছ 16 ইয়াৰ্ছৰ পৰা ধৰি দিয়া হয় কথাটো এনেকুৱা হয় মোক যদি গোটেই মই ক'লো হয় যে 15 ইয়াৰ্ছ বা কোনে কাম কৰে obviously কিছুমান ডিপ্ৰাইভেশ্যনত থকা মানুহেতো 15 ইয়াৰ্ছ বা কাম কৰা আৰম্ভ কৰে ন yes sir
So এইটোতো ইউনিফৰ্ম নহয় আজি আমি জানো যে 35 বছৰলৈকেও বাপেক মাকে ল'ৰা ছোৱালীক খুৱাই ৰাখে গভৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰি পিছফালে হেৰি কৰি চ' বা PhD কৰি আছে কিবা কৰি আছে ঘৰৰ পৰা পইচা লৈ থাকে বাট এট দ্য চেম টাইম একদম দুখীয়া ঘৰৰ মানে যিটো ইণ্ডিয়ান ছ'চিয়েল ৰিয়েলিটি সেইটো আমি একচেপ্ট কৰিব লাগিব ন 15 বছৰৰ পৰা কোনে কাম কৰে যোনে ধৰক স্কুল যোৱা নাই বা গৈছে যদিও কমপ্লিট কৰা নাই বেলেগ একাডেমিক মানে হেৰি নাই ক্ৰেডিবিলিটি নাই বা একাডেমিক চাৰ্টিফিকেট নাই সেইটো থ্ৰুদি কিবা এটা পাবলৈ তেওঁলোকে হয়তো নিজৰ স্কিল বেছডে কাম কৰিব লাগিব এনেকুৱা মানুহবিলাকে আহে চ' তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰফেশ্যনতে লং টাৰ্ম কাম কৰি ইনফেক্ট দেয়াৰ ইজ এ ষ্টাডি ইউ উইল বি ছাৰপ্ৰাইজড ইণ্ডিয়াত যেতিয়া 35 বছৰ হয় ন 35 বছৰ হোৱালে যিটো আমাৰ এডুকেটেড so called এডুকেটেড যিখিনি মানুহ আছে যে মিনিমাম সে ইউ আৰ এ গ্ৰেজুৱেট আৰু আনফালে যদি আমাৰ যিখিনি uneducated or you can say the lowly educated or who has not passed school or colleges তেওঁলোকৰ যদি মানে less educated সকলৰ যিটো ইনকাম লেভেল এই ইনকাম লেভেলটো যদি আমি 35 বছৰত চাওঁ চেক কৰো then the difference is not very much ইণ্ডিয়াত আটাইতকৈ লিষ্ট হয় ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত ইনফেক্ট আপুনি জাৰ্মানী বা বাহিৰৰ ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰি বিলাকত এইটো বহুত ডাঙৰ ডিফাৰেন্স ক্ৰিয়েট কৰি দিয়ে কাৰোবাৰ ভাল এডুকেশ্যন আছে কাৰোবাৰ নাই কিন্তু বিকজ somebody has started at 15 years of age by the time he has reached 35 years of age হয়তো এডুকেটেড মানুহ তাতকৈ সি বেছিয়ে ইনকাম কৰি আছে সেইটো গম পাইছেনে কথাটো So this is always with respect to the social reality that a person faces. Obviously, somebody coming from a good, not a live alone affluent, my middle class background will not go for working at the age of 15. But for some, that becomes a necessity. That is the social reality of the country you are living in. এইবিলাকত থিয়ৰিটিকেল এনসাৰ দিবলৈ নাযাব একাডেমিক বা শুনিবলৈ ভাল লগা যিটো হয় ৰিয়েলিটি যিটো হয় সেইটো দিব আৰু এনসাৰটো আপোনালোকে জানে কিন্তু মানে বেছি বুকিশ টাইপ হৈ যাব নালাগে এইবিলাকত বুজি পাইছেনে কি কৈছো মই পল্লৱী মই ছাৰ কৈছিলো যে যিহেতু তেওঁলোকে বহুত আৰ্লি এজত গুচি যায় তো তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ ফালৰ পৰা অলপ হ'লেওতো ছাৰ পিছ পৰি ৰয় বাকী ফৰ্মেলি বাকীখিনি আগবাঢ়ি যায় তেওঁলোক ইকনমিক কণ্ট্ৰিবিউশ্যনটো ঠিকেই থাকে পাৰ্চনেল লেভেলত অলপ গ্ৰোথত হেৰি থাকি যায় বুলি কৈছিলো ছাৰ এই সেইটো শিক্ষা লৈ কৰিব কি চাৰ্টিফিকেট কেইখন গোটাই কৰিব কি তেওঁলোকে তেতিয়া ভালেই কৰে বিকজ দে এপ্ৰিচিয়েট দ্য ফেক্ট যে তেওঁলোকে যিটো লেভেলত আছে তেওঁলোকে এই ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেট লৈ একো লাভ নাই সেইটো সঁচা কথা ৰিয়েলিটিটো সেইটোৱে আপোনালোকক কিয় লাগে ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেট বিকজ আদাৰৱাইজ ইউ উইল নট বি এবল টু গিভ কম্পিটিটিভ এক্সামছ আদাৰৱাইজ ইট ইজ ভেলুলেছ ফৰ ইউ মই স্কিল্ড মানুহৰ কথা কোৱা নাই আজি পল্লৱী ধৰক এজন কোৱালিফাইড নাৰ্ছ হয় বা কোনোবা ডক্টৰ হয় কোনোবা ইঞ্জিনিয়াৰ হয় তেওঁলোকৰ কথা কোৱা নাই জেনেৰেল গ্ৰেজুৱেটৰ কাৰণেতো হোৱাট ইজ দ্য ভেলিউ কিবা পায় নেকি সেইখনৰ পৰা একো নাপায় no point just completing your studies that way no doubt it right to education under you have to go for schooling and all that to minimum schooling to koriboi lage but hetu appreciate koribo lage se amar skill based jibilak ITI based courses ba hebilak ase hebilak eta encourage kore no just because apuni moi pohilu karone sob manhue mane eta level le 35 বছৰলে পঢ়ি থাকিব লাগিব 30 বছৰলে পঢ়ি থাকিব লাগিব এনেকুৱা কথা নহয় কাবাৰ যদি পঢ়িব পাৰিছে সুবিধা পাইছে ভাল কথা তাত সেইটোত কেৰিয়াৰ বনাব পাৰিছে নহলে তো they should be given the liberty to choose their lifestyle মই এইটো কলো ন এইটো আপুনি এইটো statistics কৈ দিব লাগিছিল তেতিয়া sir there is a study that says that by the time they reach 35 years of age generally it is found in India that the less educated earn more than the educated and in India that is the highest that phenomena is seen across India ছাৰ এইটো জানা নাছিলো তেতিয়া মই আপোনাক কওঁ এইবাৰ মোৰ ভাইটিৰ বিয়াত যিজন কুকে কাম কৰিছে he cannot even type message in his phone but মানে একেবাৰে uneducated
চিম্পল ল'ৰা বাট একদম বহুত সৰুৰ পৰা 1994 পৰাই তেওঁ কৰি আছে পল্টন বজাৰত বিভিন্ন জেগাত শিকিছে ইটো সিটো খানা বনোৱা চাইনিজ শিকিলে সাউথ ইণ্ডিয়ান শিকিলে তেনেকে এতিয়া হি ইজ নাও এমপ্লয়িং মেনি পিপল চ' মই কোৱা নাই যে পঢ়া শুনা কৰিব নালাগে সেইবিলাক কৰিব লাগে বাট সি তাৰ ছ'চিয়েল ৰিয়েলিটিটো একচেপ্ট কৰি পেলাই সি সেইখিনি সেনেকে আগবাঢ়িলে চ' কাবাৰ কাৰণে সেইটো হয় ৰিয়েলিটি আমি থিয়ৰিটিকেল হৈ লাভ নাই এইবিলাকত সেইটো সময়ত যদি আমি ক'লো নহয় নহয় তই স্কুল পঢ় ডিগ্ৰী পঢ়িল তাৰপিছতে আৰম্ভ কৰিবি তেতিয়াতো তাৰ সি দেৰি হৈ গ'ল জানো তাৰ কাম চব কাম মানে সি যদি সেনেকুৱাই কাম কৰিব লাগিলে হয় সেনেকুৱাতো আমাৰ একো ৱেৰ ইজ দেয়াৰ আমাৰ BA পাছ কৰি MA পাছ কৰি কিবা আছে নেকি আমাৰ ইয়াত চাকৰি একোতো নাই এইবিলাক যে প্ৰশ্ন সোধে মানে তেওঁলোকে নিজৰ কাৰণে এটা গাঁতো খান্দে মানে যদি কোনোবাই ধৰিব লাগে তেওঁলোকে নিজে ফচি যাব মানে তেওঁলোকেতো ইণ্ডিয়ান এইখন সমাজৰ পৰাই অহা ন দে নো দ্য ছ'চিয়েল ৰিয়েলিটি অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড আছাম ইয়াতে সেনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন কেনেকে সুধিব পাৰে মানে পচিবল নেকি সেনেকুৱা এটা বস্তু ভয় নকৰিব আপোনালোকে ভয় খাই নাযাব চব বস্তুতে থাকে এনচাৰ দিব পাৰে আৰু কিবা তো স্যাৰ এনেকুৱা টপিক এটাত অলপমান ৰেডিকেল এনচাৰ এটা দিব পাৰি ন যেনেকে ৰেডিকেল ফেডিকেল নহয় এইটো ৰিয়েল এনচাৰ মানে ৰিয়েল ৱৰ্ল্ডৰ পুৰা ৰিয়েল যিটো এক্সাম্পল সেইটো ৰিয়েল হয় ন সেইটো ৰেডিকেল নহয় এইটো ৰিয়েল হয় এইটোৱে হয় এইটো ইট ইজ জাষ্ট প্ৰেক্টিকেল হ'ব লাগিব ন কথাবিলাকত যে এইটো মই আজি চাপ'জ মই এটা স্কিল্ড লেবাৰাৰ হয় মই চাপ'জ কিবা এটা স্কিল আছে চাপ'জ মই ধুনীয়া কিবা এটা বনাব জানো মোৰ বেলেগ স্কিল নাই তো that is what my children will learn immediately না তো no doubt তেওঁ যদি পঢ়িব পাৰিছে বা বেলেগ অপৰচুনিটি পাইছে এনেকুৱা সুবিধা পাইছে বেলেগ কথা কিন্তু এলে যদি সি সেইটো কামত আগবাঢ়ে সেইটোতো that is the majority of Indians are doing it that way না it is the reality of India তেওঁলোকৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰি বুলি কৈছিলে স্যাৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰি তেওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ প্লেটফৰ্মটোত সিকিউৰিটি বঢ়াব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে যদি তেওঁলোকক আমি এইফালে এনকাৰেজ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে এই বস্তুটো সিকিউৰ কৰিব লাগিব ন মোৰ কথা হৈছে কি তেওঁলোকক আমি পঢ়াইনো কি লাইফ দিব পাৰিছো আমি মই পঢ়া সেইটোৱে মানুহখিনি কৈছিলো। দিব পাৰিছো একোতো দিব পৰা নাই ন পঢ়া মানুহখিনিকো আমি যদি কৈ দিওঁ যে যা গ্ৰেজুৱেটটো হ'বই লাগে কিডাল হয় গ্ৰেজুৱেট হৈ পেলাই what do you achieve rather than getting the opportunity to give some government exams what is the utility of being a graduate tell me no utility আমাৰ মানে এইটো ফাণ্ডামেণ্টেল লেভেলত প্ৰব্লেম আছে আমাৰ মানে কথা ক'বলৈ গ'লে বহুত কথা ওলাব পাতিও কিন্তু আপোনালোকে এনচাৰ কৰোঁতে সেইটো বস্তু এপ্ৰিচিয়েট কৰিব যে হোৱাট ইজ দ্য এটা মানুহে যেতিয়া 15 বছৰ পৰা কাম কৰে there is a social reality behind that person সেই ৰিয়েলিটিটো এপ্ৰিচিয়েট কৰিব লাগিব থিয়ৰিটিকেল এনচাৰ দিলে নহ'ব যে নহয় কাম কৰিব নালাগে তেওঁ পঢ়িব লাগে কিন্তু তেতিয়া যদি তেওঁ কয় যে আৰে মই যদি 6 বছৰ পঢ়ো তেতিয়াহ'লে মোৰ লগৰটোৱে 6 বছৰ মোতকে আগবাঢ়ি যাব সেইটোও সঁচা কথা কোনো থিয়ৰি মানে হেৰি নাই এইবিলাকত মানে কোনো ষ্টেণ্ডাৰ্ড নাই মানে গম পাইছে নাই যে এটাই ফৰ্মেট হ'ব এটাই ফ'ল' কৰিম এটাই ৰুল হ'ব আপুনি নিজে চিটুৱেশ্যনটো চাই এপ্ৰিচিয়েট কৰি বস্তুটো কৰিব লাগিব ন মানে মাটিৰ মানুহ হ'ব লাগিব ইউ হেভ টু বি এ পাৰ্চন অফ গ্ৰাউণ্ড এপ্ৰিচিয়েট দ্য ফেক্ট কি ক'ত হৈ আছে কি হৈ আছে কেনেকে চলি আছে দেশখন trust me that is how it will work theoretical answer দিটো গম পালেই ন ৰিয়েল হওক বস্তুবিলাক লৈ পেলাই এতিয়া আপোনাক লজিকেলি ইউ কেনট কাট হিম না হিম অৰ হাৰ স্যাৰ এইটো জনা হলে ভালকে ক'ব পাৰিলো এই 35 ইয়াৰ্ছৰ যিটো ইনকামৰ গেপটো বহুত কম যে এইটো সেইটোৱে কথাটো বস্তুবিলাকত
এইটো চাই যে বস্তুবিলাক আপোনালোকে থিয়ৰিটিকেলি চাই নে অকমান ছচিয়েল ৰিয়েলিটিৰ লগত টাচটো আছে, সেইটো কাৰণে এইবিলাক কুৱেশ্যন সোধে। তো থিয়ৰিটিকেল হৈ যায় ন মানুহবিলাকৰ এনচাৰবিলাক, বুকিছ হৈ যায়। স্যাৰ এইটোত আৰু এটা পইণ্ট আহিব নেকি স্যাৰ, যিহেতু মানে ট্ৰেডিশ্যনেলি তেওঁলোকে কিছুমান আৰ্ট শিকি লৈছে, নট এভৰি চেক্টৰ, কিছুমান চেক্টৰত টেকনলজিৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ইনকাম কমি গৈছে বা ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈছে, তো তেওঁলোকক সেইখিনিৰ পৰা যাতে ডিপ্ৰাইভ নহয়, কিবা এটা মানে সেইটোত কৰিব পৰা থাকে। কিন্তু আছেই ন, আমাৰ ৰেকগনিশ্যন অফ প্ৰায়ৰ লাৰ্ণিং বুলি এটা বস্তু আছে, শুনিছে নাই? RPL এটা হেৰি আছে, ৰেকগনিশ্যন অফ প্ৰায়ৰ লাৰ্ণিং, আমাৰ স্কিল ইণ্ডিয়াতে আছে। মানে এটা চাৰ্টিফিকেট, স্কিল চাৰ্টিফিকেট দিব এইটোৰ ওপৰত। এইবিলাক আছে, এইবিলাক কৰিব পাৰি। Education is a good thing. Education, everybody should be educated. But at the same time, skill development is also important. What is the quality of human capital you are generating? মইতো আমাৰ এই দুবাৰমান কলেজ কেইখনমানত চেমিনাৰ কৰিছো, তাৰপিছত মই গম পাইছো একো লাভ নাই কৰি। কেইখনমান মানে আমাৰ ভিতৰুৱা কলেজ কিছুমানত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক মানে টাইম পাছ কৰাবলৈ কলেজত ৰাখিছে, যাতে সিহঁতৰ সেই 21 বছৰলৈকে সেইখিনি সময় পাৰ কৰি দিব পাৰে এটা চাৰ্টিফিকেট এখন দি দিয়ে হাতত। হয় ন, তাৰে 90% ল'ৰা ছোৱালী কিবা এটা নহয় কিবা এটা লাভ হ'লে, সিহঁতৰ নিজৰ স্কিল অনুযায়ী কিবা এটা যদি কৰালে হয়। হ'ব আমাৰ হেৰি হ'ব, কোচিং কৰিবলৈ আহিব, সেয়ে হ'ব আৰু। বেয়া লাগে আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ অৱস্থা দেখিলে। কেনেকে কৈ দিব ডাইৰেক্টলি যে আপোনাৰ কোনো ফিউচাৰ নাই ইয়াত, কিন্তু সঁচাটো সেইটোৱে 90%ৰ কোনো ফিউচাৰে নাই এইটো চিষ্টেমত তেনেকে থাকিলে। মেক্সিমাম মানে চাৰ্টিফিকেটখন পাব। Migration, very important topic for Assam and India as well. India is an important topic. এটা ধুনীয়া কোট আছে, কোট is given by former UN Secretary General বান কি মুন, শুনিছিল নে? বান কি মুন Secretary General আছিল ইউএনৰ, তেওঁৰ নামটো শুনিছে ন, বান কি মুনৰ? নামটো শুনিছো স্যাৰ। Good. So what he said is that migration is an expression of the human aspiration for dignity, safety, and a better future. It is a part of our very makeup as a human family. It's an inevitable reality actually,
We will migrate. Migration is the norm. Stagnancy is the exception actually. এনেকে ইফাল সিফাল ঘূৰি পকিয়ে আমাৰ মানে যায় টাইম বিলাক। হয়তো এটা জেনেৰেশ্যন থাকিল এটা জেগাত ইটো জেনেৰেশ্যন, এতিয়াতো আৰু মোবাইল হৈ যাব ন মানুহবিলাক। স্যাৰ আকৌ এবাৰ কৈ দিয়কচোন, স্ক্ৰীনখন দেখা নাই, ৱৰ্ড থাকি গ'ল কিবা। নাই সেইটোতো মই লিখা নাই, সেইটো এনেই জাষ্ট মনৰ পৰাহে কৈছো কথাটো। মাইগ্ৰেশ্যন নাই, স্যাৰ। এই লিখা থকাটো কিবা ক'লো মানে এইখিনি লিখিলে নাই? মাইগ্ৰেশ্যন ইজ ফৰ, পিছৰ লাইনটোৱে লিখিব পাৰিলে, আগৰটো থাকি গ'ল স্যাৰ মোৰ। Migration is an expression of the human aspiration for dignity, safety, and a better future. It is a part of our very makeup as a human family. That's it. তাৰপিছততো মই এনে ডায়লগ বাজি কৰি আছিলো, তো ক'তো লিখা নাই। উইথ দ্য ফ্লো। আমাৰ মানে আমাৰ মানে উই আৰ কি বুলি ক'ব আৰু হিপক্ৰেট বুলি ক'ব লাগিব। আমি প্ৰবাসী ভাৰতীয় দিৱস পাতো। কেতিয়া পাতো? 14 জানুৱাৰী, হয় নাই? Where we celebrate the achievements of migrants who have migrated outside India, while at the same time the internal migrants, their contribution to India's economy, আমাৰ এতিয়া যে এইবিলাক ভাৰতমালা বনি আছে, গ্ৰীণ ৰিভলিউচন হৈছিলে পাঞ্জাবত, এতিয়াও যে যিটো ফাৰ্মিঙৰ ক্ষেত্ৰত কিমান মাইগ্ৰেণ্টছে কাম কৰে, সাউথ ইণ্ডিয়াত কিমান মাইগ্ৰেণ্টছে কাম কৰে, we tend to totally ignore them. কোভিডৰ সময়ত that became quite visible. এই চিনেমা চাইছিল নে নাই? ভিৰ চিনেমা চাইছিলে নাই? ভিৰ বুলি এখন চিনেমা আছিল ন, এইখন চাব, বৰ ধুনীয়া চিনেমা। So আমি মানে এফালে আমি যিবিলাক আমাৰ মাইগ্ৰেণ্ট আউটসাইড ইণ্ডিয়া তেওঁলোকৰ এচিভমেণ্ট চেলিব্ৰেট কৰো, while at the same time we tend to ignore. You can write a statement which is quite powerful. While Indian migrants abroad have emerged as a powerful community whose success and capital পইচাও আহে ন, তাৰ পৰা ইনভেষ্টমেণ্টো আহে, is aggressively courted মানে আমি required and lauded. It is a matter of great irony that internal migrants who directly contribute to India's economy remain on the fringes of public
and policy. Attention. So here we are highlighting the fact that why or how, in spite of the fact that they are directly contributing to India's economic development, internal migrants are absent from our public imagination as well as public policy. It's very unfair in this regard. Look at what there is a scholar who has said that আমি যেনেকে NRI celebrate কৰো ন NRI বিলাকৰ achievement তেনেকে আমি MRI ৰো celebrate কৰিব লাগে MRI he talks about MRI মানে migrant resident Indian এইটো আইডিয়াটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে হেৰিয়ৰ ক্ষেত্ৰত migrationৰ ক্ষেত্ৰত বা any topic on internal migration but you can use it and so there is a, do you know there is a international convention on migration? The migration or convention as a international. Do you know this one? Check it. Google it, check correction. The convention on migration. Sorry, migration or refugee, refugee. Refugee convention as India is not a signatory. Refugee is mainly but we are not a signatory. Criticize we are like we are having double standards. But we should keep a fact in mind that India jiman migration hoise media bahiror pra aha migration kotha to koisu migration has always happened in waves partition or homoite ko pa post partition jetia 1971 at Bangladesh liberation war khetrote ko migration has always happened in waves so India ami jetia mane ইমান মানে ভাস্ট এটা পপুলেশন যদি আহে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এটা ইউৰোপত কি হয় মাইগ্ৰেশন ডাজন্ট হ্যাপেন ইন ওয়েভস সো এটো এই দুখন এখন বোট লৈ পেলাই মানুহ আহিলে বা চাৰিখন বা মানে 100 200 এনেকেহে আহে তাতে সিহঁতে ইমান চট পটাইছে এই যেতিয়া আৰবৰ পৰা আৰব ফ্ৰী হোৱাৰ পিছৰ পৰা বা আৰব ৱৰ্ল্ডত প্ৰবলেম হোৱাৰ পিছৰ পৰা তো ইউৰোপত বহুত বেছি প্ৰেছাৰ আছিল মাইগ্ৰেশনৰ and migration is a very sensitive topic in domestic politics of Europe. I hope you are aware. Xenophobia, the term xenophobia was quite in news in the last decade because of the migration, especially in countries like, say, Italy, Asian Sea, এইবিলাক বস্তু সেই এৰিয়াটোৰ Mediterranean Sea এইখিনি যেগুলি আছে সেইখিনি you can see such a policy being found. Just give me 1 minute. Coming.
Okay, so এইটো এটা আমাৰ মানে nature of migration in India. So be aware of all these things. আৰু এটা quote লিখি লওকচোন. Write down a quote that is given by J.L. Nehru in his book Discovery of India. তাতে তেওঁ কৈছিলে, লিখি ল'ব, মই কৈ দিছো, India is a geographical and economic entity India is a geographical and economic entity, comma, a cultural unity amidst diversity, comma, a bundle of contradictions held together by strong and invisible threads. মানে India is a geographic as well as economic entity, a cultural entity, diversity thakar sotteও, আৰু there are vast contradictions within India, but at the same time it is held together by strong and invisible threads. And one such individual, লিখিব নালাগে, তেওঁ কোৱা নাছিল এইটো কথা, কিন্তু this is your interpretation that one such invisible thread is the thread of migration. So এতিয়া আমাৰ এইবিলাক GST আহি পেলাই এতিয়া one nation one tax ৰ কথা কওঁবা, কিন্তু India has always been a single economic entity at least. Political entity to সদায় নাছিলে, but trade wise এইবিলাক wise মানে সদায় north south trade আছিলে, east west trade has always been there. So it's not like only GST has united India economically. Economic integration was a reality of India since long time. Now, you need to know certain terms with respect to migration. কিছুমান terms জানিব লাগে. যেতিয়া migration is based on political boundary basis of যদি migration হয়, then we call it as internal or international. Political boundary বাহিৰত গুচি গলে international হৈ যাব, আৰু ভিতৰত থাকিলে internal হৈ যাব। এইটো প্ৰথম কথা, মানে if it is based on political boundary. Second কথা হ'ব, if it is based on movement pattern or basis of যদি আমি কৰিব বিচাৰো, then there is something called step migration. Step migration মানে হৈছে যেতিয়া এটা source or পৰা, when we are moving from a source to a destination, that is a step migration. You are stepping up. Then there is something called circular migration. Circular migration মানে কি, যে বিভিন্ন জায়গাত কাম কৰিছে আৰু তাৰ পিছত you have come back to your source, you are finally returning to your source. So that is circular migration. Migrants working in multiple locations and coming back to their finally returning. It আমি দেখা পাও. Then there is something called seasonal migration. এটো আমাৰ যেটো শ্ৰমিক এক্সপ্ৰেছ বা লেবাৰ এক্সপ্ৰেছ
ট্ৰেইন চলে বিহাৰৰ পৰা পাঞ্জাব, এইটো আমি দেখা পাওঁ পাঞ্জাব হাৰিয়ানালে ইউপি বিহাৰৰ পৰা ভাইয়াজ বিলাক চাই ন, so called ভাইয়াজ। তাৰপিছত আমি দেখা পাওঁ there is something called chain migration. Chain migration মানে কি? A chain of people move from place to place supported by those who came before them. অলপমান মানুহ আহিলে from place A to B, then তাৰপিছত আকৌ কেইটামান মানুহ আকৌ আহিল, তাৰপিছত আকৌ আহিল, so that is সেইটো ইণ্ডিয়াত দেখা পাওঁ আমি, so that is chain migration. তাৰপিছত আমি ক্লাসিফাই কৰিব পাৰো মাইগ্ৰেশনটো by decision making approach. Decision making approach মানে হৈছে যে আপোনাৰ যদি intention আছে, then you are moving, then it is a voluntary migration. But if you have no intention or no decision, say ধুমুহা বৰষুণ কিবা tsunami আহি গল, then you are moving out, then it is your involuntary, মানে ইয়াতে pull factor কাম কৰে, ইয়াতে push factor কাম কৰে। So involuntary, voluntary migration হ'ব পাৰে, ক'বাত chain migration হ'ব পাৰে, ক'বাত circular migration হ'ব পাৰে, ক'বাত seasonal migration হ'ব পাৰে, ক'বাত step migration হ'ব পাৰে। So these are the various types of migration that we see in India. Are you clear? স্যার চেইনটো এবাৰ কৈ দিব নেকি? চেইনটো মানে Chain suppose migration. এতিয়া দুটা মানুহ মৃন্ময় দুটা মানুহ লৈ গ'ল, তাৰপিছত আকৌ আৰু দুটামান পিছত আহিলে, সিহঁতক চাই আকৌ আৰু দুটামান আহিলে, সেনেকুৱা আৰু। ঠিক আছে? Yes, sir. এই যিবিলাক মানে মানে আমাৰ সাপোজ মানে সাব আৰবান এৰিয়া বিলাক থাকে, তাৰ পৰা যেতিয়া মানে মানুহবিলাকে মাইগ্ৰেট কৰে ন চিটি বিলাকলে, জেনেৰেলি দেখা যায় আমাৰ গাঁৱে চাৱে ঘৰ থাকে, তাৰপিছত আহি পেলাই মানুহে আৰবান চেণ্টাৰত ঘৰ চৰ বনায়, এইটো ষ্টেপ মাইগ্ৰেশ্যন, ষ্টেপ আপ টাইপ ন। So rural areas bilakot you are forced out, or because of opportunities also, source of opportunity, you tend to move, and so that is a step migration. Moving closer to city, আমি এইটো আরবান ফেনোমেনা এটা দেখা পাওঁ, বাকি চেইনটোতো সেইটোৱে। ডায়াসপৰা বুলি এটা টাৰ্ম থাকে, ডায়াসপৰা হয়, do you know what is the meaning of this term diaspora? Diaspora originally Jews বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ হৈছিল টাৰ্মটো, তাৰপিছত এতিয়াতো সব কান্ট্ৰিৰ ক্ষেত্ৰতে ইউজ কৰে। এটা গ্ৰুপ অফ পপুলেশ্যন আৰু সেম কমিউনিটি। প্ৰথমতে এইটো মানে Jews who were living outside Israel, তেওঁলোকৰ কাৰণে ডায়াসপৰা টাৰ্মটো ইউজ হৈছিলে প্ৰথমতে। So it's a large group of people with similar heritage or same homeland who have moved out to a place or country all over the world. এটা ডায়াসপৰা, ইণ্ডিয়ান ডায়াসপৰা বুলি ক'লে অকল আমেৰিকাত থকাখিনিয়ে নহয়, আমেৰিকা, অষ্ট্ৰেলিয়া, ইংলেণ্ড সব মিলি all are Indian diaspora. ঠিক আছে? So that is it.
That is the idea of diaspora. Diaspora মানে কি গম পাইছে ন এতিয়া? Diaspora মানে অকল মানে এটা কান্ট্রি থকা বলে you are moving out from a place and deportation মানে কি জানে না? What is deportation? Deport করা মানে কি? You are forcing somebody to move out, to leave a country. If you have obviously proper certificates নাই, proper মানে papers নাই, but you've done something wrong, then you are deported. To call deportation. Migration ক্ষেত্ৰত you can also use the আমাৰ এইটো আছে নহয় SGC এটাও আছে নহয় মাইগ্ৰেশনত SGC কোনটো SGC related to migration SGC 10 SGC 10 talks about migration inequality আছে তাতে এটা টার্গেট 10.7 আছে facilitate orderly safe and regular responsible migration and mobility of people including through implementation of planned and well planned migration policies which is in goal 10 so inequality লগতে এটো এটা মানে বহুত কিটা আমি জানো না 17টা গোলস আছে আৰু 167 টার্গেটস আছে ন SDG অকল হে 17টাই নহয়তো তাৰ লগতে টার্গেটসও আছে ন প্ৰত্যেকটো গোলৰ লগতে সো এটা টার্গেট এটো হয় মানে SDG যদি SDG কথা ৰেফাৰ কৰিব লাগে মাইগ্ৰেশন কোৱেশ্চনত তেতিয়ালে you have to refer to SDG 10 SDG 10 talks about facilitating orderly safe and regular migration আচ্ছা এনে আমি সিম্পল টার্মছত যদি মাইগ্রেশন ডিফাইন কৰিব লাগে দেন we will define it in terms of the কি বুলি কম যে it is the movement of people from one place to another with the intention of settling in the new place or new location movement of people from place A to place B with the intention of settling in place B. That is precisely whatever. Census or mota ki jana nai? How does census defines migration? Census কৈছে যে শুনি লব if you want to write you can write when a person is enumerated census enumerate কৰে ন এজন মানুহক ক'ত আছে নাই এটো enumerate কৰে when census is when a person is enumerated in census at a different place than his or her place of birth she or he is considered as a migrant so in a way all are migrants we all are migrants কোনেনো নিজৰ জন্মস্থানতে থাকে at least আজিকালি so এতিয়া যদি ক'বাত আপোনালোকৰ censusত আহে ন তেতিয়াহলে you will be considered as a migrant আমাৰ এতিয়া মানে লাস্ট সেন্সাস ডাটা মতে আমাৰ ইন্ডিয়াত around 314 মিলিয়ন migrants আছে internal migrants এতিয়াতো তাতকেও বেছিয়ে হ'ব source states কোনবিলাক যৰ পৰা জেনাৰেলি মাইগ্ৰেশন হয় বেছিকে ইউপি বিহাৰ majorly আৰু ডেষ্টিনেশন states কোনবিলাক say Delhi Maharashtra Tamil Nadu Kerala যদিও তামিলনাডু কেৰালাত এই হিন্দী লৈ পেলাই মানে পলিটিক্যাল ইস্যু এটা হৈ থাকে যে হিন্দী ইম্পজিশন কৰিব নালাগে বাট তাৰ বাছবিলাকত এতিয়া কিন্তু বহুত বাছবিলাকত বা বহুত ডেষ্টিনেশ্যনত হিন্দী লিখা থাকে আৰু মানুহে হিন্দী ক'বও পাৰে আজিকালি এনেকুৱা কথা নহয় because they know that their economy is dependent on migrant laborers so they have to accommodate them so at ground level there is acceptance of Hindi
হয় নহয় মৃন্ময় আছে আমাৰ সাউথ ইণ্ডিয়াত আছে নাই কৰ্ণাটক আছে আছে স্যাৰ বহুত মানুহ আছে বাছ ষ্টেণ্ড চাষ্টেণ্ডত হিন্দীত লিখা থাকে নে আজিকালি ইংলিছ আৰু কানাডা বেছি থাকে কিন্তু বাছত ডিছপ্লেত থাকে হিন্দী থাকে ন ডিছপ্লেত আহি যায়তো ডেষ্টিনেশ্যন আৰু চ'ৰ্চটো উম। মেট্ৰ'বোৰত আহে মেট্ৰ'বোৰত যোনটো ডিক্লাৰেশ্যন আহে আগলা ষ্টেচন সেইবোৰ কয় কানাডা হিন্দী আৰু ইংলিছ তিনিটাই কয় লেংগুৱেজ তামিলনাডু কেৰেলাতো সেইটো বেছি হেৰি ন সিহঁতৰ ৰিজনেল চেন্টিমেন্টটো বেছি আৰু তাততো তাত বেছি এতিয়া বেংগলৰ চেংগলৰতো অলপমান মানে আপস্কেল লেবাৰাৰ্ছ বিলাকে থাকে কিন্তু যিখিনি লোৱাৰ স্কেল লেবাৰাৰ্ছ বা ল' স্কেল মাইগ্ৰেণ্টছ তেওঁলোকৰ কাৰণেতো হিন্দী ইউজ কৰিবই লাগিব দে কেনট ফাংচন না ইয়াৰ পৰা গৈ পেলাই কি তামিল না মালয়ালম শিকিব নেকি আৰু ঠিক আছে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত মাইগ্ৰেশ্যনৰ কথা ক'ৰবাত আছে নেকি ৰাইট টু ফ্ৰীডমত আছেতো মুভমেণ্ট আৰু সেটেল yes good প্ৰফেশ্যন 1991 D and 191E talks about freedom of movement and freedom to settle anywhere in India. So, kyo ase? Why do we have it? In a way, it is promoting migration, na? Migration. Why? Objective is to ensure that India's unity, India's nationalism, India's fraternity, spirit of fraternity, these are sustained. এইটো জেগাৰ মানুহ এইটো জেগাত গ'লেহে মানে এইটোৱে সিটো এপ্ৰিচিয়েট কৰিব দুইটাৰ বস্তুক এপ্ৰিচিয়েট কৰা আৰম্ভ কৰিব চবেই যদি নিজৰ কেম্পতে সোমাই থাকে এইটো এইটো কথা গমেই নাপায় তেতিয়াহ'লেতো শত্ৰু বুলি ভাবিব ন So movement will be an inevitable thing. যেটো আমাৰ বানকি মনেও কৈছে যে it's a মানে part of our very makeup as a human family that we will migrate. So constitution will have it. But through it, constitution feels that constitution makers feel that they can ensure unity, they can ensure fraternity. Okay. The livelihood of আমাৰ এইটোতো আছে 19(1) কয় যে প্ৰফেশ্যনেল হেইটো আছে এইটো প্ৰফেশ্যন তাৰপিছত আৰ্টিকল 21 কয় আৰ্টিকল লাইভলিহুডৰ কথা হয় না ৰাইট টু লাইফৰ লগতো লাইভলিহুডৰ এছ'চিয়েটেড থাকিব সো হেইটো মানে what is a guarantee that your livelihood will be secured within your domicile state no that won't be possible always এটা তো migrant laborer suggest that only না the livelihood to secure কৰিবলৈ তেওঁলোকে গৈছে ন বাহিৰলৈ in fact, যদি আমি legislation terms of some, then there is a interstate migrant laborers act, migrant workmen act বুলি আছে পুৰণা act হয় মানে এতিয়া ইয়াৰ utility নাহে ইয়াৰ workerer problems and challenges are quite different এইবিলাকতো socialist era মানে act সেইটো সময়তো India was as good as a socialist country during Indira Gandhi's time. So now এতিয়াতো আমাৰ কি লেবাৰ কোডছ আছে তাতে কন্ট্ৰাক্ট লেবাৰৰ এক্ট আছে মিনিমাম ওয়েজেস এক্ট আছে তো সেইবিলাকত মানে we try to address certain issues with respect to rights of this but আমাৰ কোনো ন্যাশনাল পলিসি নাই মাইগ্ৰেন্ট এইবিলাকক লৈ পেলাই আৰু
The trend is that it is growing. Migration is increasingly it is growing every year. So there will be a need to come up with a policy. There will be a need to come up with security measures. এতিয়াতো আপোনালোকে যদি মনত আছে 2022 one nation one ration card scheme মনত পৰে নে ONOR one ration card. Do you remember? নহয় স্যাৰ কোভিডৰ টাইমত প্ৰব্লেম হৈছিল তো 22 মানত এটো হৈছিল. So what is the purpose of it? Purpose was to ensure that যেটো food security কাৰণে basically for the migrant laborers. So যাতে তেওঁলোকৰ food security আমি portable কৰিব পাৰো. To make the food security portable. So even if you are outside your state, you get benefits. Yeah, generally migrant labor বিলাকৰ challenge কেনেকুৱা হয় এইবিলাক আছিল আগতে problem PDS access to PDS তাৰপা সিহঁতৰ কোনো documents নাথাকে হেতু কাৰণে ধৰক হেলথৰ ফেসিলিটি লবলে গভৰ্নমেন্টৰ পৰা বা schools admissionৰ কাৰণে they have problems. So এইবিলাকো we should create policies to ensure that they do not they can be accommodated because migration হলে তো এটা migration কিয় হয় it's a there is an imbalance in growth in India. সব জায়গাত তো growth থাকিলে তো migration নহলে হয়. So এটা regional imbalance আছে আমাৰ rural urban divide আছে inequality আছে. So migration will be there আৰু post 1991 আমি জানো যে 1991 ৰ পিছত কি হৈছিল agriculture share to কমি গল in GDP agriculture share কমি গল তাৰ result কি হ'ব যে people dependent on agriculture will not be able to survive on agriculture, so they will move out. So there will be migration, there will be concentration of people in urban centers, and that is how that will be your reality. Like less developed area but developed area la ahibo. I mean India dekha pab in South India, North India, so Delhi support, and we see this phenomena. So it becomes a reality as population age. Then also we see for better opportunities there will be people. Benefits also obviously it's like whenever you are moving. So it's as constitution maker so eto kothai koise je migration or thodi ami unity encourage kori fraternity or in a way ami what we call cultural diffusion hoy no cultural diffusion hoy eta is কি আছিল South Hindi cinema এটা ভিলেন হয় যে ভাল ভিলেন হয় এতিয়া যে অসমৰ কোনবা এতিয়া বয়সত বিয়া পাতিছে আকৌ এইবিলাক অসমত ঘূৰি থাকে যে কি ভাৰতবাস আশিস বিদ্যাৰ্থী তেওঁ আহি পেলাই অসমীয়া কুজিন সুজিন বনাই থাকে শিলং এই ইউটিউবত এইবিলাক ভিডিঅ'ছ আহি থাকে ন so in a way culture is getting diffused because of his migration to Assam. So hetu eta micro example eta but that thing is happening in mega scale for many people. Tar pisot jetia migration hoy that gives more opportunity for growth and it encourages social mobility. Hoy na oni horote thakile bole aji kunuba bole Lakhimpur kunuba bole Dhemaji kunuba bole Jorhat kunuba bole Borpeta gaot komai ase. But there's a possibility of social mobility very less. But if you move out to a city, possibility of social mobility increases. Aro economy karneও ভাল হয় কিয় because migration bridges the labor supply gap. The labor demand supply gap. Eto fulfill kore migration e. Aro যেতিয়া এজন মানুহে মাইগ্ৰেট কৰে বা কোনোবা এটা এৰিয়াৰ পৰা মাইগ্ৰেট কৰিলে অকল পইচাই ঘূৰি নাহে তো আইডিয়াও ঘূৰি আহে এই জায়গাটোলৈ নলেজও ঘূৰি আহে হয় না
মানে there are not only financial remittances but also there are মানে financial remittance তো থাকেই plus also social remittance ও থাকে remittance আরে MIWANC remittance so social remittance ও থাকে so হেতু ফালৰ পৰা we can say that এইবিলাক আমি benefits-ৰ কথা চাই আছো right there are certain benefits of migration so it was very social remittance in terms of ideals in terms of this etu data example আপোনাক quote কৰিব পাৰে what is known as Shaji phenomena এটো কি হয় Shaji বুলি শাজি কয় নে সেজি কয় নাজানো pronunciation-টো এটো চাইনাৰ এটো পুৰা জেগা হয় গাঁও এখন হয় so তাতে কি কৰিছিলে আগতে পিগ ৰিয়াৰিং কৰিছিল পিগ গাহৰি খেতি কৰিছিলে গাহৰি মানে হেৰি কৰিছিলে আৰু ৰিয়াৰিং কৰিছিলে তাৰ পিছত ইন্টাৰনেল মাইগ্ৰেচন হল তাৰ পৰা বেলেগত ওচৰৰ চহৰলৈ গ'ল তাৰ পিছত তেওঁলোকে ধৰক টেকনলজি কিবা কিবি শিকিলে তাৰ পিছত সিহঁতৰ তাত পিগ ৰিয়াৰিং এক্টিভিটি বিলাক সিহঁতি তাতে মানে অকমান মানে ইন্টাৰনেটৰ সহায় লৈ পেলাই আলিবাবাও তেতিয়া আহিছিল আলিবাবা মানে যেটো আমাৰ এমাজন ফ্লিপকাৰ্ট যেটো হয় চাইনাৰ আলিবাবা এটো so alibaba they created a village platform for not only the pig rearing industry but also other village industries and that is how a revolution like it মানে it took place and tapa মানে বহুত মানে ধনী মানুহ ওলাল মানে বা it improved the ability of that village so আমি যেটো কথা কৈছিলো যে সার্কুলার মাইগ্রেশনৰ কথা কৈছিলো সার্কুলার মাইগ্রেশনতো এটো বস্তু আমি দেখা পাব পাৰো যে মানুহে বিভিন্ন জায়গাত কাম কৰি নিজৰ ঘৰলৈ ঘূৰি আহি পেলাই you can improve the economic potential of your source of your own country own place so hetu হয় return migration or যেটো social remittance knowledge পালে skill পালে হেতু স্বদেশ সিনেমা চাইছে না স্বদেশ have you seen that movie স্বদেশ শাহৰুখ স্বদেশ খানৰ এখন এটাতো সেই বস্তুটোৱে দেখা পাম ন শাহৰুখ খানে কি কৰে আমেৰিকাত যাহে ডাঙৰ হয় তাতে পঢ়া শুনা কৰি শিকে তাৰপিছত ইণ্ডিয়াত আহি পেলাই ইণ্ডিয়াত লাইট জ্বলাই দিয়ে ডিজিটেল ৰিমিটেন্স হৈ গ'ল মাইগ্ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো চবে ফাইনেন্সিয়েল ৰেমিটেন্সৰ কথা লিখিব আপোনালোকে ছ'চিয়েল ৰেমিটেন্সৰ কথাটোও লিখিব মই কৈছো না এইবিলাক বস্তু মানুহে নিলিখে পৰীক্ষাত ভাবিছিল নে এইবিলাক বস্তু যে আমিতো জানো যে আমাৰ যিবিলাক আৰবত পৰা বহুত বেছি ৰেমিটেন্স আহে আমাৰ ডায়াস্পৰাৰ পৰা বাট এইটো আহে ছ'চিয়েল ৰেমিটেন্সো আহে এই বস্তুটো লিখিব লাগিব ঠিক আছে আচ্ছা আমাৰ আমি ফ্যাক্টরস why migration takes place what are the factors behind it factors বিলাক আমি জেনাৰেলি দুটা টার্মছত ডিফাইন কৰো পুশ ফ্যাক্টর থাকে আৰু পুল ফ্যাক্টর থাকে এইকেইটাতো সবে পঢ়ে এইকেইটা মনত ৰাখিবও লাগে নাম্বার 1 পুশ ফ্যাক্টর ইজ কি poverty famine drought এইবিলাক পুশ ফ্যাক্টর হয়
তাৰপিছত you can say unemployment is a push factor. তাৰপিছত conflicts, riots, এইবিলাকৰ কাৰণেও যায়। Then discrimination, you are facing social discrimination in your place, or economic discrimination, or any sort of discrimination you are facing. Then if there is regional disparity, এইটোতো থাকেই। So regional disparity আছে। আজি আমি মণিপুৰৰ পৰা আমি দেখা পাওঁ যে maximum migration হয় মণিপুৰ নাগালেণ্ডৰ পৰা, because there is a regional disparity। মানে maximum দিল্লী চেলি ফালে যায়ও, তাৰ লগতে এটা significant population গুৱাহাটী আৰু শ্বিলঙো আহে মণিপুৰ নাগালেণ্ডৰ পৰা। আপোনালোকে জানে নে নাজানো, but there is মানে migration from Manipur and Nagaland or Mizoram also to an extent to Guwahati and Shillong. Then another you can say low infrastructure is a reason. আজিকালিতো বাৰু এইটো ইমান ডাঙৰ ৰিজন নহয় আমাৰ ইয়াত অসমৰ কাৰণে এতিয়া, বাট ষ্টিল এটা সময়লৈকেতো বেছিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নথকাৰ কাৰণেতো মানুহবিলাকে চায় বেলেগত। স্কুল কলেজেছ প্ৰপাৰ নাছিলেই, আগতেতো ঢাকা ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িবলৈ যায় ন, গ্ৰেজুৱেট ইন ঢাকা ইউনিভাৰ্চিটি, বহুতে প্ৰাউডলি কয় বোলে। এতিয়া মানুহে কব মোৰ ককা বোলে ঢাকা ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰেজুৱেট, তেনেকুৱা কোৱা মানুহ আছে বহুত অসমত এতিয়াও। But that happened because of low infrastructure in India. In Assam, sorry, at that point. Push factors. Pull factor কি হয়? Pull factor obviously better opportunity. কেতিয়াবা কি হয় বা মানে বেটাৰ অপৰচুনিটিৰ কথা ক'ব পাৰ বা ইনকাম বা ৱেজ এইবিলাক হ'ব, কিন্তু কি হয় ফেক্টৰ্ছ বিলাক ইমানে মানে ফ্লুইড হয় যে একেটা ফেক্টৰে আমি পুশ বুলিও ক'ব পাৰো, পুল বুলিও ক'ব পাৰো। It depends on the situation. কেতিয়াবা সেইটো পুশ ফেক্টৰ হিচাপেও কাম কৰে, কেতিয়াবা সেইটো পুল ফেক্টৰ হিচাপে কাম কৰে। So এইটো ইমান মানে ৱাটাৰ টাইট নহয় মানে বস্তুবিলাক, গম পাইছে নাই? So সেইটো হিচাপত এডাপ্ট কৰিব, এনেকে মানে ফিক্স বুলি ভাবি নল'ব যে এইটো সদায় এটা পুশ ফেক্টৰে হ'ব বা পুল ফেক্টৰে হ'ব। It depends in certain circumstances. Generally speaking এইবিলাক পুশ ফেক্টৰে। তাৰপিছত another pull factor is you can say quality education. Quality education of a place, say US যাব বিচাৰিছে, that is a pull factor for you. But India facility নাই, that becomes a push factor for you. You can look it to take it both ways. Na? তাৰপিছত say how the industrial ecosystem is. Proper industry আছে নে নাই, proper মানে job opportunities আছে নাই, so that becomes a pull factor. ক'ৰবাত ভাল জাৰ্মানী ইঞ্জিনিয়াৰ এজনৰ কাৰণে জাৰ্মানীত কৰিব পাৰিলে ভাল, জাপানত কৰিব পাৰিলে ভাল, because there you get a good industrial ecosystem. তাৰপিছত ধৰক standard of living, that is a pull factor. Air quality, pollution level, এইবিলাকে to that attracts a lot of people to the foreign shores, হয় না? ঠিক আছে, আজিলে ইমানতে আৰু tomorrow we'll continue from here. Okay. Okay.